Welcome to students. We are going through a topic that is chromosomes. So in chromosomes, today we are going to discuss about the giant chromosomes. Giants means mothi, that is large size. In certain cells, particularly at certain stages of their life cycle, special types of giant chromosomes may be observed. These are discovered in the last quarter of the 19th century and are characterized by their extraordinary size, नेहमीपेक्षा मोठा size. Due to the large size, they are described as unusual chromosomes or giant chromosomes. मोठे असल्यामुळं अनयुज्युअल किंवा त्याला जायंट क्रोमोझोम्स म्हटलेलं आहे. These are mostly useful in cytogenetic studies. म्हणजे जी सायटॉलॉजिकल स्टडी होते त्यासाठी हे इम्पॉर्टंट ठरलं. जायंट क्रोमोझोम्स आर ऑफ टू टाईप्स. ह्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे आहेत. एक पॉलिटीन क्रोमोझोम्स अँड सेकंड वन इज दी लॅम्ब्रश क्रोमोझोम्स. So first we study about the polytene chromosomes. So these polytene chromosomes are observed in the cells of organs. आता ही polytene chromosomes कुठं सापडले, कुठल्या ऑर्गन्समध्ये सापडले? That is in the first foregut, midgut. Foregut, midgut म्हणजे that is concerning with the digestive system. Then salivary glands, tracheae, it is concerning with the respiratory tract, fat body cells, and Malpighian tubules. Malpighian tubules, these concerning with the excretion. The scientist Balbini in 1881 studied the polytene chromosomes in the salivary glands of larva Chironomus. So this polytene chromosome is visible during the interphase. म्हणजे सेल डिव्हिजन मधला जो इंटरफेज आहे त्या फेजमध्ये ही त्याला आढळून आलेलं आहे. दॅट इज अर्ली लार्वल डेव्हलपमेंट. The mitosis stops. Although the mitosis ceases, DNA continues to replicate several times without nuclear division. म्हणजे डी एन एचं रेप्लिकेशन होते. रेप्लिकेशन मीन्स डुप्लिकेशन, आणि त्याच्याबरोबर न्यूक्लियर डिव्हिजन होत नाही आहे. Such type of division is called endomitosis. ह्या प्रकारचं डिव्हिजन जे आहे त्याला एंडोमायटॉसिस म्हटलेलं आहे. म्हणजे डी एन एचं रेप्लिकेट होते पण न्यूक्लियर डिव्हिजन होत नाही आहे, त्याला म्हणायचं एंडोमायटॉसिस. The resulting daughter chromatids, that is, do not separate and remain arranged side by side. सेपरेशन होत नाही आणि साइड बाय साइड राहून जाते. इन ड्रॉसोफिला मेलॅनोगॅस्टर such type of chromosomes is 1000 times larger than the somatic chromosomes. म्हणजे नेहमीपेक्षा किती टाइम्स मोठा आहे? 1000 पटीनं मोठा आहे. The large size of the chromosome is due to presence of many longitudinal strands called chromonimata. ही कशासाठी मोठा आहे? दॅट इज ही लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रँड्स काय? क्रोमोनिमॅटा. हेन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज पॉलिटीन chromosomes. The
chromosomes having many strands and the condition is described as polytene. Poly means a number आणि that is the strands, many strands, त्याला म्हणायचं polytene. These many strands of chromosomes are due to repeated division of chromosome without cytoplasmic division. म्हणजे क्रोमोझोमचं डिव्हिजन होते आणि सायटोप्लाझमचं होत नाही आहे, त्यामुळं त्या क्रोमोझोमचं संख्या वाढते. नाउ विल सी अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटीन क्रोमोझोम्स. इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रँड्स, क्रोमोसेंटर, न्यूक्लियोलस, बँड्स अँड पफ्स. So first we see about the strands. The polytene chromosome consists of 5 long and 1 short strands. याच्यामध्ये काय आहेत? 5 लॉंग आर्म्स आहेत आणि एक शॉर्ट आर्म आहे. They originate from chromocenter. One long strand corresponds to the 10th chromosome and the remaining 4 long strands are the arms of second and third chromosomes. म्हणजे ह्या 5 लॉंग आर्म्समध्ये एक एक्स क्रोमोझोम आहे आणि 2 सेकंड आणि थर्ड क्रोमोझोम आहे. सेकंडमध्ये एक राईट आणि एक लेफ्ट, थर्डमध्ये एक लेफ्ट आणि एक राईट. The short strand is the small dot-like 4th chromosome. In case of male, the Drosophila, the Y chromosome is found to be fused within the chromocenter. Thus, it is not seen as a separate strand. Here you see this structure. टोटल किती आर्म्स आहेत? 6 आर्म्स आहेत. त्याच्यातलं 5 लॉंग आणि एक शॉर्ट. आता ही जी 5 आहेत त्याच्यातलं एक काय आहे? हे एक्स क्रोमोझोम आणि ही जी 4 आहेत ह्याच्यातली सेकंड आर, सेकंड एल, थर्ड एल आणि थर्ड आर आणि ही जी शॉर्ट आर्म आहे हे काय आहे? दॅट इज दी 4th. इन केस ऑफ मेल, आता वाय क्रोमोझोम आहे नाही, ही क्रोमोसेंटरमध्ये आहे. आता हा भाग जर मॅग्निफाय केला आपण तर असा दिसेल. म्हणजे एक्स 2 सेकंड क्रोमोझोम्स दॅट इज लेफ्ट अँड राईट आणि ह्याच्यामध्ये थर्ड आर आणि एल. देन द क्रोमोसेंटर, इट इज अ डार्क मास टू विच ऑल क्रोमोझोम्स ऑफ अ सेल आर अटॅच. सेंटरचा जो भाग आहे तो क्रोमोसेंटर, सेंट्रोमियर्स जी आहेत ती सगळी तिथून अटॅच झालेलं आहे. दी क्रोमोसेंटर इज फॉर्म्ड बाय द फ्युजन ऑफ दी सेंट्रोमियर्स ऑफ ऑल दी क्रोमोझोम्स. क्रोमोझोम्स सगळ्यांच्या सेंट्रोमियरपासून हा तयार झालेला क्रोमोसेंटर आहे. नाउ थर्ड स्ट्रक्चर इज दी न्यूक्लियोलस. यू सी हियर द न्यूक्लियस. अ लार्ज न्यूक्लियस is found to be attached to the common chromocenter. Now fourth one is the bands. The polytene chromosomes contain 2 types of transverse bands. One is the dark band and second one is the interband. In the polytene chromosomes of Drosophila, about more than 5,000 dark bands have been reported. म्हणजे 5,000 पेक्षा जास्त
डार्क bands आहेत. The dark bands are darkly stained while the interbands are lightly stained. If we stain with the stain, that is the acetocarmine, that is the chromosomal stain, आपण जर स्टेन केलं तरी दोन बँड्स दिसतील. जी डार्क स्टेन झालेला आहे तो डार्क बँड आणि लाईटली स्टेन्ड आहे तो लाईट बँड. आता डार्क बँडमध्ये डी एन एचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? जास्त आहे. आणि इंटर बँड्समध्ये डी एन ए कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. तसेच या डार्क बँड्समध्ये आर एन ए कॉन्सन्ट्रेशन लेस आणि इथं आर एन ए कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर in the interbands. Now next one is the puffs. The salivary gland chromosomes exhibit swellings which have called knobs or puffs or Balbini rings. The diameter of the puffs varies all along the length of the chromosome. आता ह्या puffs diameter कशावर डिपेंड आहे? त्या क्रोमोझोमच्या लेंथवर डिपेंड आहे. द फॉर्मेशन ऑफ पफ्स इज कॉल्ड पफिंग. ह्या प्रोसेसला पफिंग म्हटलेलं आहे. दॅट इज इन द रिजन्स ऑफ पफ्स द क्रोमोनिमॅटा अनकॉइल अँड ओपन आउट टू फॉर्म मेनी लूप्स. Thus, puffing is nothing but uncoiling or unfolding of individual chromosomes in a band. The puffs contain a small quantity of DNA and a large quantity of mRNA. The unpuffed bands contain chiefly DNA and histone. When chromosomes are stained with taurodine blue, RNA is stained reddish violet and DNA blue. You see here the puffs or Balbini rings. Now last one is the functions. First function is to carry the genes. The main function of the Polytene chromosome is to carry the genes which control the physiology of an organism. These genes are of DNA molecules. Then second one is the protein synthesis. The Polytene chromosomes also help in protein synthesis indirectly. Nucleolus contains RNA. This RNA serves as a means of transmission of genetic information to the cytoplasm, leading to the formation of specific protein.